The topic of my presentation, as you see from the slide, is do language models lighten the load? A look at data scientist specialist workflows. For those who don't know who data scientist is all about, I'm sure you are. I'm sure you do. Introducing myself, my name is Artur Saprykin. I'm sure there are people here who know me already, as well as those who doesn't. So I'm happy to meet those of you who are seeing me for the first time. Who am I? I'm an entrepreneur, but not only that, I'm the founder of Artur Saprykin team. With my team, we do development and research, AI. We have guys who do audio and video and computer vision. And on the whole, I'm a researcher of AI. I do research and experiments with different approaches for data science. I also teach and write classes on machine learning and neural networks. I love teaching. Okay, so you now know who I am. Let's move on. Let's start with the simple things. Actually, I'm sure a certain part of my presentation will produce a minimum of cognitive workload for you. But we all know that programmers steal code, absolutely. However tough and cool we are, or however beginners we could be, we always take code elsewhere. In the first place from GitHub, and that's a classic way for any development area. And of course, programmers, most of them, I can't say that it applies to 100%, the people who believe that they cannot be replaced, who have this kind of thinking, that we're really cool and we do cool things, and nobody can replace them. And then a couple of years ago, ChatGPT arrives. Hi, it looks like nothing really warned us of anything bad. And of course, one can now think that, okay, the programmer's life is done. So from the situation where we are kings of the world to a situation that programmers are no longer needed, just like that guy from India says, hey, don't send your kids to become developers. Let them do agriculture. On the other hand, there are other people who are saying that ChatGPT writes gibberish. And it looks like even if we provide ChatGPT with a good requirement, it won't give you a good product. But of course, just like everywhere else, the truth is somewhere in the middle. Of course, we can automate lots of things in our определенного количества людей, которые здесь присутствуют, это не новость. development. I think that what I'm telling you now, Соцопрос среди моих разработчиков. Portion of people who are here will not be news. I ran a quiz among my developers. I'm not showing a result for one reason. How do you think why? In actual fact, the result was like this. All of them, when I started to ask them, hey guys, how often do you use ChatGPT in your development? They said ChatGPT is our bread and butter. So they work using ChatGPT Это не значит о том, что они его используют all the time to automate some really simple things. It doesn't mean that they use it to write some sophisticated research processes. Absolutely not. But to automate a simple snippet, I used to have a folder where I had, pieces of code to do some simple and standard things, visualize a graph. So here, I am too lazy to look for these snippets. In my folders, I just call up ChatGPT, ask a question, got an answer, copied and pasted, and so it works very well for absolutely simple.
at the tools that are available. The first of the tools is GitHub Copilot. Please raise your hand who've heard about it or used it. It's a very popular tool. Somebody even said that they passed an interview using Copilot. Why not? Of course, I'm a bit skeptical about that, but why not? ChatGPT, again, a classic tool. It's absolutely free now. You just open up a VPN if we want to use it from Russia and use it. And there's a very comfortable tool called Codium. It helps. It is built in IDE that you use, and you can do a refactoring, describing what's happening in the code. And here, the following procedure happens. This is an example of Visual Studio Code. So, for instance, we have this little function here. And if we click on it, it describes it. What happens? Everything's simple. Everything easy. It's just a description that we get. Please note at the top, is there any pointer here? At the top, we press explain, and it provides you with this description. And then you can do docstring. Docstrings are not perfect. Но в целом можно поправить их. Если у вас нет привычки писать докстринги сразу, but on the whole, they're quite good. If you don't have a habit of writing docstrings straight off, it can help you to do that. At least it can give you a draft so that you can modify later. If you really want it, you can do refactoring. I'm not trying to claim that it's going to do it in a perfect way, but it can be done. Please note that not all docstrings that it generates Он обозначил как parent data, вот здесь. Are the same. So it's marked this one as parent data. JSON object, да? На самом деле это не совсем так. So we feed it as a JSON object in parameters. In fact, it's not really so. Okay, yeah, so this is where it's said. So you just need to look up at certain places. But anyway, your life is going to be much simpler. If somebody wants to try and use this tool now, so here you have this opportunity. These are the QR codes to look at it in VS Code. For VS Code, Vim, and JetBrains. Let me keep the slides open for a few seconds. And you can play with it. In the meantime, let's go on. It appears that it applies to all developers. Absolutely. But that was just an introduction before I want to speak about data science. Please raise your hands who believe yourselves to be data scientists. Okay, great. Happy to see you, colleagues. I hope everybody was in time to raise your hands. And before we continue, will the tools replace developers? It's obvious to everyone that no, because on the whole, it's just additional effort, because the development process simplifies iteratively with new technologies coming on board. I don't believe anyone here remembers that. But a long time ago, the code was fed into the machine using punch cards. Then there was assembly language, and then high-level languages appeared. So basically, we got abstracted from certain things. Of course, we need to understand what's under the hood in order to work more effectively. But in general, we have a certain development path. And I'm not alone to think there should have been a robot here, but somehow it got skipped. Well, there should have been Такие инструменты, они по сути являются чем? Инструментом разработчиков. То есть разработчик остается, применяет их, но разработчику нужно уметь этим пользоваться, чтобы достигать результатов. So the developer stays, the developer uses these tools, but they need to know how to use them to be effective.
so as to free themselves up from some routine things. And now let's think of how it applies to a data scientist. Data scientists are specialists specializing on the development of such systems. Data scientists develop neural network. Дата-сайентисты — это те, как раз кто автоматизирует Some и people use classic machine learning for their нейронные problems. сети. Data scientists automate these И вот things. здесь One of their пример. tools is machine learning Такой and neural один из networks таких as well. примеров, который So here's an example. охватили СМИ One of such и начали examples ее раздувать, that да, как всегда. went viral in the media, Кто-то попросил, and they started напиши-ка hyping ChatGPT, it. Somebody нейросеть, asked, да, для please, решения задач. И в ChatGPT, итоге write me a neural ChatGPT выдает network to solve нейросеть, this и в итоге, problem. как And as всегда, a result, подхватили эту ChatGPT информацию и начинают gives you говорить о том, this что network, все, neural дата-сайентисты не network, нужны, and нейросеть будет сама писать тебе then нейросети, the и news вообще очень spreads in круто. the Нейросеть будет сама все писать за этого. media that Окей, data scientists казалось will бы. no longer be needed. Вроде бы для таких Neural примитивных вещей, networks допустим, will be если вы writing никогда не everything занимались themselves. этим, и Okay, вы and it хотите looks узнать, like а как for же the все-таки primitive things, нейросети можно if you've реализовать never у себя done где-нибудь в that Python, before да, and you например, want взять to и know how запустить, you посмотреть, что can это должно быть, implement a то, в neural общем-то, как network, туториал такой, неплохая uh, штука. as Да, a потому что код вроде tutorial, рабочий. it looks like not a bad thing Да, нельзя because сказать, что the code архитектура прям seems to такая, be да, workable. You can't say that подходящая, но, в this общем-то, да, она architecture простая достаточно, is ее perfect, можно but it's quite использовать, simple and посмотреть, you да, can то, что use там it. что-то обучается, какие-то результаты See есть, that датасет такой it достаточно простой, can learn, образовательный. the data set is Вот, quite и, в общем, это simple, все должно работать. educational, То есть нейросеть, and по it сути, looks like есть? it should work. Есть. Но So ChatGPT ее написал. does Вроде бы the все neural хорошо. Даже network что-то exist? It does. объяснил. And Хотя, с другой ChatGPT стороны, seems to have один из written it and учеников even explained моих something to you. Although, on the one hand, one показал of мне код my students showed me some и сказал, code что вот, смотри, and said, я сделал look, домашнюю работу. Ну, и я I домашнюю did работу ему my задал. Он говорит, я homework. домашнюю работу сделал. I gave him the home assignment and he did И his homework. я смотрю и понимаю, что у него And среди I'm одного looking at it, слоя understand that был in слой, one ну, совершенно layer, неуместный в контексте. Я сейчас не буду говорить, что за he слой или had a как. layer that Просто он was there's в решении этой absolutely no задачи place in this attention слой не context. должен был присутствовать. So the Вот. attention layer should not have Языковой been part классификации. И он признался в том, of что the это генерировал solution of the ChatGPT. И он problem удивлялся, почему результаты because получаются не the очень. problem was about Все-таки classification. ChatGPT тут And генерируете he код. then Просто как и admitted обычно. that И it was all written by ChatGPT. что So ChatGPT теперь was нам нужно больше, да? hallucinating. Понятно, что мы можем, So понятно, why что then нейросети do он we need не it? будет It's самоавтоматизировать, clear потому что that вообще, it's по not сути, going to разработка automate нейросети neural это достаточно networks такой because, in вдумчивый essence, the и development of neural со networks своими is нюансами quite a процесс, да, очень thoughtful много нюансов есть. process with Понятно, lots что of для рутины можно subtleties. описать, но, в общем, Of часто бывает course, очень нетривиально что-то we придумывать. Именно в can этом вся и суть. Потому что describe some если бы мы routine просто бы things, накидывали бы but слои, quite бы often you получали have to какой-то deal результат бы, with тогда out-of-the-box things бы because if you задача бы just легко бы added автоматизировалась бы в нашей сфере. А layer тут upon что layer у нас? to solve your Для чего problem, вообще можно then of использовать course it would be дата-сайентиста? easy to И в первую automate очередь, the конечно же, если мы начинаем problem новый solving. проект, But ну, какой-то how шаблон can создать data очень удобно. scientists use it? Сделай In the импортный first контекст, place, да, when you're проекта на starting a new разработку project, нейронной it сети. can be Да, used знай to Pytorch. create some PyTorch, для тех, template. кто не знает, это So такая библиотека, которая позволяет import нейронные libraries сети for the делать. project to develop Классная библиотека. a neural networks Есть on визуализация на PyTorch. And by the Plotly. То way, есть я хочу крутые PyTorch is a графики, cool library визуализировать с помощью вот with этой библиотеки. visualization Вот, и on он Plotly. начинает So I want to run генерировать some graphs, подобные штуки. generate some То есть он graphs with выдает this это все. library. В общем-то, здесь все нормально. Да, все, And it и starts generating проверка, this. и разделение выборок есть, да, So прям it looks темплит. quite Здесь есть, good. хотя, с другой стороны, зачем это There's нужно, this если у нас есть дата-модуль? verification Какие-то вещи все равно надо and фильтровывать. Но лично мне other things. удалить лишние I выборку personally, проще, чем написать с нуля for me всё. personally, Поэтому так голосовой пробежался, deleting unnecessary и это всё things is easier сделал. than Да, write конечно, everything здесь from лишнее scratch. можно So присутствует. of course there are certain things that Я are not хочу really needed что-то нарисовать. here. С другой стороны, я So никогда, I допустим, не want to рисовал draw скучные something. On the one графики. hand, Да, для тех, кто не I знает, have это вот never флуоресцентные drawn графики, да, свечи есть такие. И these candle graphs. For those who взял, don't know, написал, they're quite получил well known результат. in То есть вместо того, finance. чтобы гуглить, So I вместо того, got, чтобы искать где-то на Stack Overflow какие-то решения, либо залезать в документацию I к took it and I got the я results. просто So получаю instead of готовый Googling it, результат, смотрю looking for на some примере solutions or данных getting to the каких-то, documentation смотрю, что в in итоге Plotly, I удалось just get the получить. result Вот and работа. look, Вот такой вот результат. using the То есть example свеча of some data, получилась, what's going to можно, have. можно этим So пользоваться. do I Удобно, get this удобно. Потом candle? смотрю, Yes, подходит мне это, не yes, I подходит do. мне, Is да, it convenient? время на принятие решений сильно уменьшается. То есть I я can уже не decide. заморачиваюсь. So the Вот time смотрите. to make a Есть decision другой пример. shrinks Например, quite a реальный. lot. There's an example. Я не использовал давно
Это тип графиков. Facing grid. Это точки там It's a real-life example. располагаются в пространстве. I И не использовал, наверное, ее haven't used где-то год, this наверное, graph может, type даже for побольше. a long time ago, И я facet взял свой grid. шаблон кода Well, maybe на for a year компьютер or и думал, even longer. And визуализировал I все took как a есть. snippet of my code, Просто прогонял I put библиотеку, it запущу, in, все. and I Посмотрю на thought результат. I И в итоге у меня visualize появилась as такая is, информация о том, что run у the library, меня and get the result. одна из And I get переменных, this как information указано that one of the в variables этой that's библиотеке, shown in this уже не library используется. Библиотека is обновилась. no longer used. The library Все. has been Что надо делать? Теперь updated, надо and гуглить, that's да, it. So потому что what do I что-то need to do? изменилось, I need to какой-то start импорт, Googling because какие-то something has параметры changed. изменились, мне надо что-то Some менять. import parameters have changed. I В need to зависимости от change разной something. уровня So сложности. Это бывает depending просто on the одно level of слово поменялось, complexity, бывает вообще sometimes you need текст to change меняется, just да, one word. инициализации контроллера, Sometimes the whole и principle как-то по-другому of задает. Тем не менее, initialization приходится гуглить. is changed. But nevertheless, you have И to в этот Google. момент просто And берешь, at this time, you передаешь just флешку, go такую and pass this простую, error, казалось бы, бытовую ошибку, just но a simple error здесь получается, to то есть здесь ChatGPT, говорится о том, and что then происшедший you аргумент get this вычислен explanation. So it's по an ошибке, obsolete понятно, да, что он argument. уже не используется. Ну и вот он Well, говорит о том, какая альтернатива должна and быть. it explains Training 4. what alternative Все, option все, you у нас could здесь usually визуализировался график, все получилось как надо. use. Кто So I может do сказать that, сейчас, and I еще get the до того, как result. там And here I have график the graph появился, visualized properly. какой So who нюанс can say может быть now, у такого before подхода? we run Допустим, вот into сейчас такая Q&A, ошибка, вот вы what kind продаете, of subtleties и, допустим, у we меня can get получилось, into with и this kind of code? So, for instance, исправил you все. get this В error каких message, случаях мы можем you не fix получить ответ на it. этот вопрос? In which cases might we not get an answer to this question? Who will say? Я говорил, что ChatGPT может I was saying that обновить библиотеки ChatGPT и просто can предложить learn about повторить an этот update аргумент, of the либо еще library что-то из такого and can propose to Тоже delete может this быть, да. argument И вот второй вариант, or да, еще think of как раз мне something кажется, else. о нем именно Yes, it разговор can also запросил happen. And actually, I Вот, was и да, и thinking второй about the вариант. second option. Да, да, уже было сказано, уже я ушел Thank слушать you. уже. And the third Да, я option? повторю. Да, спасибо It was already большое. mentioned. Yes, I've already Значит, had that. действительно, Let me repeat. Thank you. библиотека обновилась, Yes, indeed. да, The library ChatGPT has может updated, сгаллюцинировать здесь. and Так же, как вы сказали, ChatGPT может быть, can такая start ситуация hallucinating, повторится. just like you Также он может said. сказать, что не This знает что-то. scenario is quite Вот, хотя не possible. And зная, also, you can say, и I не don't know. встречал такого сценария, что Even though I ChatGPT чего-то не haven't знает, encountered a условно, scenario that она пытается ChatGPT это знать. Вот поэтому может быть admits внимательным. not knowing Но в anything, it крайнем tries to случае, если этот show метод that не it knows сработает, everything. да, то у But нас всегда есть старый добрый Google. at least you Гуглим, can, смотрим, if this читаем method doesn't документацию work, и we изучаем. go По back крайней to our мере, в good первую old очередь надо Google, зайти, это несколько Google секунд. it, Времени зашли, да, learn the вот посчитывалось где-то 1 documentation. минута, и Well, at получаем least, какой-то I mean, ответ. try. Вроде бы все We can просто, одно try going to заполнить сильно ChatGPT помогает. and Прямо get an очень answer. сильно помогает, потому что It looks лично simple. It меня looks это simple and раздражает, easy, but заниматься вот такими вот исправлениями. it helps a lot because I am personally Что getting еще quite можно? nervous Работать с if I интересными have to датами. do these Часто в нашей changes работе manually. What необходимо else? получать различные Working даты. with И unknown нередко, да, с APIs, учетом quite того, often in our что у work, меня we need достаточно to высокая get динамика different kinds проектов, of data. и And проекты с because разными my организациями, и у project них разные dynamic is quite потребности. high, I have И projects нередко with нужно different организовать определенную группу organizations данных. that have different needs. And Откуда-то quite что-то often, получать. Например, да, в you данном need to случае мы, допустим, organize a работаем с ВК. data И мы хотим получать loading. For instance, we код work конкретного with пользователя ВК и как-то VK, с этим работать and we дальше. Что в итоге want получаем? to uh, Я хочу узнать, вот download вместо groups вот from a этой VK документации, user говорим, вот на helping Python для VK. выгрузки групп у And пользователя ВК, so да, строим instead of studying the зарплаты. documentation, Создаю I свой just отчет и go получаю, to the в chatbot общем-то, and запрос. ask it a Единственное, что question how требует to все-таки get зарегистрировать у ВК, все-таки зайти на сайт an придется. API Но, в to общем, то, collect что the здесь data написано, from оно имеет VK свои in Python. действительности. So Это if so мы what's written получили here уже точку опоры, с meets которой можно the работать. Запускаем real некий этап, который situation. нам So we решать. got the starting point Здесь from which задаем, we can start working. So можно работать we've дальше, исправляем skipped так, как нам a надо. step Все. that was standing in the way. Дальше We исправление багов. Я здесь check убрал. and Почему? Потому replace что what we исправление багов need у меня and keep moving on. получается. Now, bug fixing. Well, Дальше. I skipped that because bug fixing Следующее. doesn't really О work чем я very вообще well. изначально So хотел next thing, поговорить. what Да, в общем-то, это как дополнительные инструменты, они тоже могут подходить для I wanted to разработчиков. talk Но about здесь еще in the есть другой first момент. place. So generally,
these should be seen as additional tools. But there's another thing. A language model can solve machine learning problems, including natural language processing, NLP. There are classic problems. If you, for instance, go to an NLP course, everything usually starts with a question of what's the emotional hue of the text. So, like you go to Twitter, somebody is, giving names to someone, others are very positive. And this is a mechanism that works very well in ChatGPT. What's the emotional hue of the conversation? And it's explained to us. On the one hand, it's cool because as a person, I can use it. But what if I need to automate it? So, for instance, I have some online store, and we get overviews, we get feedback. And just as part of some recommendation system, Если позитивно, если негативно, если нейтрально. Это я so we обязательно можете по-своему это делать. Некоторые форматы JSON set it so that we say, please answer in this format. Well, that could take different shapes in specific conditions, but in this case, it took the negative hue. How? Let's usually pass it. So if there's this hue there, then sentiment like this there is present, then please answer like this. Negative, positive, like this. So there's a whole markup here. A whole problem has been solved here, by the way. Another problem, more difficult. Что это значит? Саммаризация — это summary building. Summarization is when we want to get a summary of the text. So there's a long text with a lot of unnecessary information, but we want to get the gist of it. It's quite a popular task, and it used to be considered very difficult. So I always take texts from some banks, especially from government-run banks, because they love adding so many words, using so many words. So I get this information, and please note the size of the text. It turned that text into this one. It can, believe me on my words or not, but all the key information has been retained. I'm just not going to, spend your time. But look, all the necessary words have been taken out. The essence is still there, and we can use it. Again, it used to be a classic data scientist problem. Name tentative recognition or text structuring, quite a popular task among different organizations. And here, you just indicate what we want to extract, in which format, and as a result, we get this format. In this case, we don't have a lot of information. Had we had more data, it would, give out a larger CSV table. There's another example, more popular. It's where we give it a CSV file, some data set, or even an Excel file. And we say, do some data intelligence analysis. So for those who don't know, we look at some averages, some graphs, distributions, to understand what we're working with in more detail. Not just we have some problem, we have a file. So we feed it there, and it gives out a result like this. Here, it gives us a text, it describes what these data mean, what the columns, different columns of what our data have been. And by the way, you can easily, with ChatGPT,
becoming available for free, you can do it yourselves. Here you see the class distribution. It explains what's happening, shows some graphs. It's just the output of ChatGPT. And here we get these results. Convenient, why not? And here we have these candle diagrams. And then, therefore, I get a question. Of course, I didn't go too deep to cover other things. It's clear that it has nothing to do with computer vision. But then we seem to be running into the question, so what? It's a whole area of data science work that goes away. In fact, no. Why so? Because ChatGPT не проводит такой достаточно глубокий анализ, и очень много приходится писать своих каких-то and ChatGPT can't do very deep analysis, so you'll have to write a lot of your own tooling on top of it, at least for now. And also, there's another subtlety in closed in organization with secrecy requirements, security requirements. The external contour is also closed. And there will always be problems. Like, for instance, the hardware capacity is not enough to do it on premises, and they won't allow feeding data to outside processing because of security requirements, and even for open models. Like, for instance, a very simple task of analyzing the sentiment, to do sentiment analysis. Even though it's quite standard, there are specialists who already do that. So it may be easier to assemble a solution based on what you already have, rather than to take it from a large language model. It is sometimes easier to develop something and implement as a standard service. It becomes more effective, both in terms of costs and resources employed. So, language models are cool to be used at the development stage. That also happens. So that's it. Even though something I didn't mention, quite often we use multiple agents in our work. Multiple agents that are used for different problems, to solve different problems. And when moving the logic of well-known specialists in our area, not even in our area, but in any area. An example, my team was developing a psychotherapist robot. It looks like it's a popular task when you run some prompts and the robot is talking to you. But knowing that any model can hallucinate, and in sensitive application areas you need to restrict this. So, the psychotherapist was themselves describing in blocks what decisions should be taken. And we implemented it all in local agents, sometimes with classifications, with database, in other places in database search, in other cases with ChatGPT. And as a result, we got an effective solution that allowed a person to release what they have got accumulated in their mind in a certain point of time. So it works here, and language models are cool to use. Well, it took me about 30 minutes to cover everything I wanted to tell you. Thank you for your attention, friends. Here are my contact details. Feel free to use the link. It's my channel, my personal contact, if you want to come in touch with me. Thank you very much. Спасибо большое, Артур.
Thank you very much, Arthur. А можно еще раз, пожалуйста, показать? Да, вот. All right, Сюда our можно задать bot вопросы, они будут has попадать started сюда, на working. волшебный Feel баннерик. free to Ура. use it to ask your И да, questions. Артур, I'll задал see свой them вопрос, on my tablet. мы даем Now, приз. Ты его выбираешь. don't forget, Итак, the author of the best немножко question мелковато, одну секундочку. should be rewarded, and it's up to you to choose such В best некоторых question. организациях есть ограничения In some на вынос кода organizations, во внешний there мир. are В limits ссылке for написано, что Code VM может sending the работать code on-prem, но я не нашел сходу требований к outside. ресурсам. I Есть опыт haven't запуска seen его any локально requirements на of сервере для resources своей for группы prem. разработчиков. Can it Какие be ресурсы нужны для run реализации? locally or for internal developers team? Так, What do we have for that? КД запустить локально. Честно говоря, я To сейчас run не the знаю, никогда этим не code занимался. Я никогда locally? не запускал локально I'm у not going себя, to то есть я cheat you. всегда I запускаю have из never run it таких locally. простых вещей. Вопрос I would always send офигенный, it externally. это очень чувствительный But it's a важный good момент question because при it's a разработке. relevant point Вот, но не прорабатывал этот in вопрос, к сожалению, не development, могу на него ответить although достоверно. I'm in no position to give you Понятно. trustworthy information. Так, All Ирина right, Меженева. А что с Irina безопасностью этих Mezheneva. расширений и решений? How about safety of these Безопасность этих extensions and С solutions? безопасностью этих расширений. Расширений. The security of these extensions. Не в бровь, а в глаз вопрос, на самом деле. На самом деле, здесь Wow, не cool могу точно question. сказать, но And the tricky one, какой-то важный I чувствительный can код tell я you не for стал передавать. sure, То есть, если действительно I касается wouldn't очень важного, send any sensitive code out there каким-то API, if да, it's really прорабатывается все-таки не confidential. локально Since это we're дело, working поэтому лучше, with конечно, не open использовать. APIs, То есть it's not можно done использовать какие-то более locally. такие I don't нейтральные вещи, recommend to use it. можно прорабатывать. You'd Одна rather вещь use все-таки, some more neutral что нет, things конечно, instead такой of информации о going том, что outwards. как-то There is используется код, что no он где-то оседает, да, этой информации, конечно, раскрыта нет, insight но, как всегда, лучше concerning не делать the таких code действий, being которые, dumped somewhere которые and collected there, but I suggest that you refrain from doing such risky Если things. локально есть возможность разместить, то окей. Вот. If you can do it locally, Максим go Порывай for it. спрашивает. Касательно Maxim примера Poryvayev СНП is и asking, определением эмоционального окраса your текста, S&P эффективнее попросить example, ChatGPT will it написать be код more для efficient to классификатора и ask встроить его в ChatGPT себе, to или write a code заинсталлировать for the API classifier ChatGPT, and напрямую build it in, использовать его or в качестве use классификатора? ChatGPT directly as Отличный a вопрос. classifier? На самом Cool деле, question. тут опять же зависит от Well, потребностей. Я это уже во время доклада honestly, упоминал. it depends on your Дело в needs. I том, mentioned что that in my presentation. In я не fact, рекомендую использовать внешний чат I API don't ChatGPT для recommend того, to чтобы use использовать это external APIs with как ChatGPT эффективное as a решение. Да, classifier. оно прям Yes, вау, it can be то есть, used типа, as an уже готовое efficient решение можно solution, as a использовать. wow Но solution. нужно You will помнить, get что за something каждое ready to use. обращение However, don't организация forget платит that деньги. То есть your каждый раз, organization зачем will это pay нужно? То есть это на самом деле for очень дорого. every Реально single очень request. дорого. It may be Вот, проверяли, мы сами видели pretty ценники. costly. И можно We попросить код tried it. написать, но я не уверен, что этот код будет You can максимально ask it эффективным. Можно, как, to write если вы a не рисковали code, раньше although его I писать, am то можно not как бы sure его использовать. that it Да, на will самом деле, be скорее the всего, most если вы опытный efficient специалист, у code. вас есть уже You более can do как it бы, свои, if you have со never done своими it before. проработанными However, ресурсами, if you're an это будет experienced эффективно. expert, Можно, в принципе, да, если вы it говорите will be код либо то, better либо то, if you можете write your просто own code. генерировать, а потом So его either взять this и or рассылать. that. It may be Вот better такой. to have it generated in order to then Хорошо. build it in. Thank О, you. написано имя. She. Небольшой автопик. Oh, it's a Какое name. направление IT выбрать, которое Going будет off top. в наименьших рисках по замене на ИИ? Вот, хороший вопрос. What is the least наименьший риск? risky alternative for AI В IT. Представь вообще в IT, вообще во всем in IT. IT in general, in the entire Да, IT world? Wow. Так, ну, честно говоря, про замену ИИ нет, наверное. Basically, there is nothing to replace Я скажу интуитивно. artificial Вот из головы intelligence. сначала возникло это тестировщики почему-то, я не Well, знаю the first почему. thing that's crossing my mind is Потому что там question достаточно why. нетривиально I что-то start подходит, thinking как about что-то там, testers. чтобы Well, they may behave истории возникли. in a quite trivial manner, trying Обучение to break модели, something. так сказать, и сможет заниматься, типа, самообучать новые Can модели AI ИИ, train you ИИ, models обучающий ИИ? on its own? И обучающий Is ИИ it possible to come теоретически up может with быть, и даже есть какие-то направления, AI training которые AI? In theory, I развиваются, think it's ну, не possible. совсем про это, но And there are HTML, например, есть such направление. Вот. developments И of они как бы TML, for облегчают example, там, построение каких-то моделей, пайплайнов и is done обучение to по simplify поводу. model В building. общем-то, пока что Basically, нет. Вот.
At this point, the answer will be no, although it's not 100% true. I don't mean that it's completely impossible. There may be some great prospects. The question is how you articulate your problem. When we're modeling something, we should pay attention to source factors. And it's important to keep in mind that possibly your language model will not be accepted. But there is some small probability for that. We are seeing tons of incoming questions, and we have 5 minutes left only. So, first come, first serve. Can you sell launching a huge model based on expensive hardware? How can we sell it to our leadership to run it inside our company? Selling something to the leaders, to your stakeholders, always depends on the price. For instance, if you say that with the introduction of this one, we will only need 2 developers instead of 4, if you put it like this, the boss will engage in some calculation. You can explain it. We can initially invest a couple of million, but we will not have to pay anything on top of this, and it may pay back within a year. Well, in this case, your director will listen to you, think about it. It may work out. And we know that HR is always key. It's not just, we'll be doing more, you will earn more. Well, if you say this to your boss and they convey it to the high-level boss, it may work or may not. However, if you're more specific, well, as funny as it may sound, this approach will work. Already. Well, there may be some AI development roadmap, and it should go from bottom to top, although I'm not sure. It's not always that it reaches all the levels, but you can always voice it. Your bosses may live in their own world, having heard nothing about that. I've met a lot of people who had been told that such things existed and could yield some result, and they would say, look, that's interesting, and they become proponents of artificial intelligence. Yeah, that's true. People may not know something. Andre is asking. Good afternoon. Yes, today there are complex tasks that AI cannot solve. How realistic it may be in the future? Is it still possible, since a lot of code is used for training AI, although the code that is used for such training is not always correct? Maybe it should be done manually. I don't fully understand the point. Well, it's about the current situation where the code is not always correct. Maybe tomorrow, in 99.9% of cases, it will be otherwise. I'm not sure about 99.9%. It's not even typical of the human. The question is about this exactly. Can it be better than the human? Although it learns based on human-written code pieces. So, will it work correctly, having studied based on the incorrect code? I can explain you the principle, how it works. It's somehow like, just imagine, you have 100 people. Some of them are speaking the truth, some of them are speaking lies, unintentionally, just due to the set of knowledge they have. If we trust most of the people, we should proceed from the premise that most of them are right. And the model is not dumb, thinking, oh, this must be true, and I'll use it. No.
balances and with tons of code, and those tasks are not unique. Should they be unique, the scheme will be broken. Well, in some cases, it may be incorrect, but we have brain. We can evaluate the situation, introduce corrections. This is how it works. Now, Alexei Ivanov, have you ever tried to switch questions, to switch between LLMs, to check, to validate answers? I heard about such approaches. Personally, I have never done it. Why? Because I don't trust in this approach. This is my personal attitude. I mean, switching from one LLM to another. Of course, we can expand our ranges, our boundaries to play with it, but we will be just exchanging hallucinations. I don't recommend it. You can do it for fun, but don't take it for granted. It's like with Google Translate. When you translate from one language into another and then backward. Vlad is asking, at which point should we give up and GPT answers and engage in thinking on our own? Great question, and I thought about it. Well, I would even feel some blame when I started using it myself, and I began doing that quite late, because I'm proponent of self-written code. All my programmers are already using AI, and I continue writing myself. And there is similarity. Previously, to find out something, we would go to a library. Then search engines came, and we started approaching like this. Look, if I engage in using them, I would forget how to learn my own expertise. But now we all use search engines, and then ChatGPT came with no hallucinations. We could be in a position to take it for granted. Well, we still can go for it to find ready-to-use solutions instead of parsing tons of answers that may be incorrect. Well, look, it's about being more efficient and using time. And I'm sure if we were 100% sure of the correctness of the answers, we would all use it. It reminds me of a well-known story. When Gutenberg came with his invention, we started thinking, look, with this invention, young people will stop knowing how to use books, how to read books. Okay, let's get back to where we left off. Another question. Have you heard about the scandal with the violation of GPS license when the programmers wanted to ban using their open repository? What do you think about it? Of course, I heard about it. It was broadly discussed, and I think it's funny. Truly, it's funny. It's hilarious. We open our code and then we say, dear models, please don't use them for learning. Hey, how come? If you open your source code, let the models use them as basis for learning. Otherwise, you will give rise to psychological problems. Yeah, it reminds me of a meme. A designer is speaking to a designer, like, I stole a design from you. You're a bad guy. A programmer speaking to another one. I stole your code. The answer is, it's not my code. Alexander is asking, could you give an example of complex task from data science that cannot be solved by ChatGPT well, or that are solved really badly?
Ну, прям очень прямо сильно настолько катастрофически плохо, я не могу сказать, Well, там, что было if прям так you прям, mean ну, saying не badly, сталкивался прям настолько с этим. Но могу сказать о том, although что I've вопрос по never поиску encountered such информации как таковой, situations. даже по Look, RAG-системам, да, вот эти все, даже с knowledge graph и все the остальное, question of она все равно до сих пор searching остается information открытой. and То есть она using несовершенно RAG является даже systems, такими крутыми моделями. То well, есть у нее еще all очень большой answers простор для are развития, looked как вообще for можно сделать лучше. based on open Вот, systems, and поэтому there is там plenty видимо of room это for все development, работает. Да, although there it вот may work. примерно так вот. Well, Ну, я не говорю про well, задачи this is именно something that компьютерного crosses my зрения, mind там, first. обработки аудио, да, там I'm всего not остального, speaking потому about что computer vision, там, audio ну, его processing, сейчас пока не применяют. and like А в things. этом, ну, да. То есть именно то, что в голову сейчас Yes, пришло. to this one, this is Так, something that Сергей, crosses my mind first place. я извиняюсь, если Sergey, перепутаю, но кажется Шлянин, потому что у меня мелкий шрифт. Shlanin, Есть ли please correct me if I'm зарекомендованные средства pronouncing для your last защиты name этих incorrectly. if, Is например, there для a защиты входа и recommended выхода от tool нейросети по острым to темам? protect input and output Есть. against neural Но network networks? это достаточно хорошо I'm решаем. speaking about ethical Но тут aspect. нужно Yes, качественное промпт we написывать. are quite Здесь есть successful два варианта. Либо in solving качественный this промпт task, вставлять в although основной промпт какой-то. quality Я prompt are просто сейчас его по required, памяти вам, естественно, не расскажу, or но your у нас как бы prompt есть такой can be путь. integrated Я думаю, у into многих разработчиков этим the занимается, prompt. тоже I смысл в этом think имеется. many developers И второе, можно know about it перекинуть and на use специальный it, агент, то есть это у or you него, can be он switched to весь a заделан под промпт, ему specialized подается текст, agent. он такой, скажи, там есть ли какая-то It определенная тема, gets какая-то определенная. Он такой, the ну и text дает эту and starts question, да, asking, есть, либо нет. is there Вот, any опять же, случай specific был про context or theme, робот-психолога, and про you say которого я так yes or упомянул, уже no. рассказывал. У And нас I была такая also тема, что если mentioned человек a начинает shrink говорить о том, robot. что, ну, бывает обострение такое, что человек хочет покончить If жизнь самоубийством. someone Это как бы, ну, не шутка сейчас, да, то есть реально он там starts пишет, и там настолько все плохо, что он enjoying там, на suicidal пороге вот thoughts, таких вот решений. being on И the сразу brink модель дает of специализированный making ответ. such То есть даже suicidal этого уже не decisions, there are выдумывается, не models генерируется чат-ботом, он как бы capable детектируется и выдается offering такой ответ, specialized чтобы такой, нет, answers, типа вот позвони straightforward поддержку, ones. чувак, типа все, там, не надо это все делать, позвони мне Look, туда, вот такие well, let's not консультации. discuss Такой it. модель не I передается. suggest И that если you человек начинает call там this о support политике service in the first разговаривать, place. каких-то других темах If с ботом, опять же, тут вопрос the даже user не какой-то starts этичный вопрос, как бы chatting это один about вопрос, да, что может politics, быть, а вопрос даже денег, мы well, говорим про бизнес. it may not be just one И question. If it's about money, если кто-то it's a использует different своего бота story. как просто болталку какую-то, If а бот someone is другая using цель, your это bot очень just for хорошо. Нужно chatting, адаптировать такие вещи. and the Промпт, bot is классный designed качественный for промпт, something решает else, задачу, чат it's not good GPT в too. базовых своих But возможностях anyway, может это сделать очень today хорошо. an average bot Мы, can do наверное, не it будем сильно quite касаться well, политическую relying тему, on просто можете ChatGPT. I погуглить, suggest как that we don't недавно touch один upon человек politics. ругался на Яндекс. You can Мгм. Google Да, and кстати, find Но вот. out я how не буду Dmitry касаться этой темы, Medvedev да. Так, cursed Николай Yandex not so long ago. Бестовский, извините, опять же, если Nikolai что-то не так. Pestovsky Артур, is asking, спасибо. thank you, В написании author. кода для простых задач GPT мне не Writing нужен, code а в for прозвах мне simple трудно chat довериться GPT полученному решению, tasks, и на I don't перепроверку need it. уходит едва ли If не it's больше about a времени. complex Есть ли у task, тебя такая модель? well, Как it may перестать take бояться even и longer поживиться to чат check GPT? the correctness Ну, of the chat я GPT ее решил output. вот как раз-таки What's needed to fall in вот love как with раз да, это та ChatGPT? проблема, которую я недавно как бы для Well, себя решил. this У меня не is было цели как exactly бы the ее problem решать. I Это я solved само some по time себе так ago. услышал It уже. was not my Прям utmost созрел, что ли, purpose. для этого. It happened per se. Для Maybe сложных I задач я had его не got собираюсь mature for использовать that. в принципе. По I am крайней not мере, going сейчас to у меня нет use it for необходимости в complex этом. tasks, even at Я this сам прекрасно point, это делаю. and Я there люблю is no использовать need for that. большие сложные I задачи. can do it Вот. А какие-то myself. вот как I раз-таки like мелкие задачи просто working on мне complex надоело tasks. гуглить. И As все. Это такой, знаете, to как камин-аут, знаете, есть такой, не minor люблю я tasks, гуглить. Все, frankly, и я I'm решил sick and попробовать, tired и of все. То есть я Googling. увидел, что I те tried сниппеты, какие-то tried it маленькие отрывки once. кода, которые помогают мне I исправлять found какую-то out that ошибку, либо small давать какое-то chunks там of code быстрое решение, там, helping me to correct опа, an я, error оказывается, не знаю, or что come up такое with a применить. fast Вот solution. он дает, и я просто начал пользоваться этим. Well, Просто попробуй, uh, и все. Просто такой должен it быть does it исследовательский интерес. very well, Да, so попробуй why don't we посмотреть, use it? и, ну, человечество, Try то есть it, просто look at it. в сознании, ну, как бы держать себе то, что, блин, ну, время жизни-то тратится. Просто, например, я не Keep in испытываю mind that удовольствия от перерабатывания we Stack Overflow. are Вот это spending our нелюбимая часть моей lifetime, работы. Вот, and it's скажем not так. worthwhile spending this lifetime Так, on Алексей Googling. Иванов еще раз. Alexei Попробовали Ivanov is передавать asking again. ответ одной Have you tried LLM? to Так, стоп. Это we have already вопрос, потому что думал, наверное, что had код it у нас as a теперь плохо duplicate. работает. Ладно, так. Okay, maybe it's due to our bot failure.
failure, опять. Nikita Мы уже Vislavsky. знаем, что GPT неплохо пишет код на Python, We know как будто already даже that разработчики GPT, модели делают на нем ChatGPT, акцент. can write good Что с другими code in языками? Python, and developers
underscore it. Чуть прокомментирую. Просто Python — это, по сути, английский How about язык, other превращенный в languages? Python. Well, actually, Python is English, the English language transformed into programming language. As far as the other languages are concerned, I've never used it myself. I know that other people do it. They send requests, people describe their DBs and get responses, and many of them say that it works cool. About other things, as to pluses, I've never tried. I've never played with Ruby and other languages, but I've never heard any complaints. Давай блиц. Ну, по возможности. How about clips? Постараемся как бы быстро немножко ответить на оставшиеся вопросы. Что думаете о Kolmogorov? We're short of time. What do you think about Kolmogorov networks? It's an interesting approach. I'm not 100% sure that it's going to make a revolution, but I would explore it to the extent my time allows me. There are some interesting points. I like it, although this idea is pretty raw. It needs to be worked on. However, all the basic architectures, it's about changing interdependencies. The Kolmogorov, it can also involve and so forth. The prospect, the future appears to be bright. However, how well it will be Артур, я напоминаю, у нас promoted, I'm not sure. It's not widely accepted yet. Next question. это MVM How can we combine вместе с моделью NPM по XXL данных segmentation необходимо для with сходства или схожих data данных? model when we need to find similarity or similar data? I use different approaches for non-linguistic models. Раньше было правило сначала минут 10 подумай, потом лезь в такой overflow. Previously, the rule was 10 minutes. Think for 10 minutes and then use the helper. Can we Лучше подумать сначала. partake using the Как вы относитесь helper к immediately? No, цензурированию, и think вы больше first. за What do you think ограничение about возможностей или за censorship? его свободу? Больше свободу. Do you stand for freedom or И последний control? вопрос. Freedom, Как of насчет course. Gemini? And Был the ли last опыт question. использования? How about Gemini? Do you have any experience Нет, и Gemini не... using it? совсем мы No. исследовали его. Sorry. We explored it a little bit, but Итак, we didn't Артур, like перед it. тобой стоит непростая задача сейчас выбрать Arthur, вопрос. Я могу, you конечно, are открыть отобранный facing список, может a быть, не challenge. помнишь, но, правда, I'm speaking about Я помню этот вопрос. taking the best question. Который я не I проработал. can help you. Oh, I do remember it. It's the question that Вот. Алексей Сенацкий. caught me unprepared. This one. Вопрос про работу Alexei's question локально на сервере about разработчиков, ресурсы для запуска, вот это. Да. working locally on the dev Присутствует в server. зале такой человек. Вот, Алексей, пожалуйста. Alexei, are you here in this room? Первый Yes, you are. Сразу. Let's bring your hands together Да. to congratulate Alexei on being the author of the best question. Всем подняли ручки вверх. Да. Ура! And I'd like to take a selfie if you don't mind. Please wave and smile and wave. Оба. Все. Спасибо тебе, Артур. Благодарю вас. Gotcha. Thank you, Arthur.